Maphorisa va dlele ntlhanu wa swigevenga swa ku phanga mali eMalahleni eMpumalanga. We have issued an operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import the organophosphate pesticide, especially Aldicap, which is a banned substance in South Africa. Huvo ya mindzilikano va langutele ku tlula ntsevu wa mamiliyoni ya vaendzi hi nguva leyi ya khisimusi. Kasi eka mitlangu, Banyana va lava ku tirhisela eka xipano xa Jamaica eka ntlangu wa mundzuku. Vaka hina, lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimukhosa, riperile. Maphorisa ya Hawks va kote ku sivela vugevenga bya ku boma ATM eMalahleni eMpumalanga. Mulavisisi wa Hawks Colonel Katlego Mogale u ri va lumiwe ndleve hi xikungu xa swigevenga leswi. Swigevenga swi sungule ku balesela loko swi vona maphorisa. Maphorisa va vuye va tlherisela hi ku balesela laha va nga dlaya ntlhanu wa vaehleketeleriwa kasi wa vuntshevu u le xibedhlele. Xikungu xo bulusa michini ya bangi kumbe ti-ATM a xi fambanga kahle eka vaehleketeriwa lava. Maphorisa ya ti-Hawks lava a va ri ni vuxokoxoko mayelana na makungu ya swigevenga va hlanganisiwe hi maculo ya swibalesa loko va ringeta ku yimisa movha wa vaehleketeleriwa. Kutani maphorisa na vona va titlherisela. This is following information received by the multidisciplinary team that there would be robbers or ATM bombers that would be in this area of Malahleni with suspicion that they are going to commit an ATM bombing. And upon realization that they are faced with police officers, when they tried to flag down their vehicle, the suspects started firing at them. They returned fire, wounding 5 of them. And the 6th suspect is in hospital under police guard. And in the vehicle, explosives were found as well as 2 rifles and 3 handguns. Mboni vula leswaku Mahungu yi humelele endzhaku awara ya 2 hi matakuxa. It was just a few minutes past 2 when the first gunshots went down. I was just about to sleep. I was not sleeping yet. But then what happened, I decided, no, I'm not going to go check. At around about 15 minutes past 2, the second gunshots went off. I went out of the house to go and check. But as soon as I went out, I heard the police or some people screaming, go back, go back, go back. And I went back into the house. Van Kassel ore Mahungu yo bolosa ATM yo mele eskungeseg eMalahleni. Ore na sweswi wa ha ri ni ku chava. It scares me because I just saw it on the news that there's a safe house in Xitsonga, which is very scary. How can such a thing happen in such a small community? Kuheva South African Banking Risk Information Center ku boliswa ka ATM ku le ku tlakukeni hi 20 wa ti% hi lembe. Kasi Cape Town, maphorisa va karhi ku hlotana swigevenga leswi nga balesela no dlaya 5 wa vanhu eMfuleni. Muvulavuleri wa maphorisa Novela Potelwa u ri maphorisa va vitaniwe swidakanini swa madikizela laha va nga kuma 5 wa mitsumbu ya vanhu va malembe ya le xikarhi ka 19 na 30. Potelwa u ri xivangelo xa ku dlawa ka lava 5 a yi se tiveka. Xiyenge xa maphorisa lava lavisaka milandzu leyikulu ni ya madzolonga eWestern Cape va karhi ku landzelela vuthala va le ku laveni ka vavanuna lava va hlomile lava nga balisa vavanuna va 5 eMfuleni. Va ri mhangu ya ku baliseriwa leyi nga humelela yi nga va yi fambelana ni timhangu to kuxiwa ka timali eka vaaki va muganga lowu. The descriptions that we've been given, we are following those descriptions and we are appealing to the committee to assist us so that we can solve this case and arrest him. And it comes as a shock to us in this area that we find such a mass killing in Mfuleni, which has not been an issue for some time in Mfuleni. Va mindyangu ya lava nga dlawa swa va tikela ku amukela ku lahlekeriwa ka vona. Sibhlungu kakhulu into ehlele umama womntana lona. Umntana lona ngodade benkosikazi. Kangakuba ukhona naye njengalapha qha akakwazi nokuthetha bubuhlungu noba engazi buza kwenza njani uzawuthatha ntoni adibanise nantoni na
uba makaphumeze isingcwabo isisento bake kusekwenzekile. Maphorisa va ri va ta rhumela maphorisa yan'wana ni switirhisiwa ku ta pfuna ku lwa ni vugevenga lebyi nga kona. Matsalankulu wa ANC fikile Mbalula uri vandla rakwe ta sungula hi vuntshwa ku aka eKwaZulu-Natal. Mbalula uri xiboho xa ku tiyisisa kumbe ku ngokisa komiti ya vurhangeri bya vandla KZN xi ta tekiwa hi huvonkulu ya vandla NEC vhiki leri taka. Mbalula a vulavula na vateki va mahungu nhlikani lowu hi nkarhi wa ku wisela nhlengeletano ya huvo ya NWC ya ANC ya vurhangeri bya vandla eKZN. People who are loyal to the ANC will remain. Those who are sleepers and want to be on the other side, they will go. They will go. Just like you see some of them every day crossing, going to that party. Others have long left. They were in our branches and then they've been working. Even if you do an analysis, we work on the ground, and when we arrive there, we will ask how strong is MK party here? People will tell you, no, it's non-existent. They don't do door-to-door. On the 29th of May, for people who did not campaign so hard, where did they get the mobility to win even to a point of decimating the ANC with that lackluster approach and no machinery except convoys going around? Where did these people come from? And if you look at these people, some of them have been here in the ANC, and they have been effectively mobilizing the masses of our people to the other side. So you deal with the party by way of ensuring that the organization cleanses itself, and you don't wait, you strike, and that's what we're doing. Bahubo ya mindzilikano South Africa's Border Management Authority vari va tilulamisele ku amukela kwalomu ka ntsevu wa mamiliyoni wa vaendzi na nhundzu eka mindzilikano na mahlaluko ya tiko hi nguva leya khisimusi. Loko va vulavula na vateki va mahungu namuntlha, Dr. Michael Masiapato uri va engetele tiawara ta vukorhokeri leswaku va tirha vusiku na nhlikani. Dzonga ri langutane ni swiphiqo swo hambanahambana swa le mindzelekanini, swin'wana swa swona i vahlapa vo kala va nga ri nawini, vugevenga bya le mindzelekanini ni ku ngungumerisiwa ka nhundzu leyi nga riki enawini. Huvo yo lawula mindzelekano yi ri yi ta tirhana ni mintlhontlho ya sweswi ya swakudya leswi nga ni chefu kumbe switsongwatsongwana. We have issued an operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import the organophosphate pesticide, especially aldicap, which is a banned substance in South Africa, as well as tebifos, which is a similar harmful substance posing significant risk to human life. Commissioner ori va veke tihlo eka xiyimo xa le Mozambique. The current status at Libombo Port of Entry is stable, and we are processing both travelers as well as cargo as required. However, we continue to monitor the situation on the Mozambican side. We continue to interact with our counterpart on the Mozambican side, and therefore, should interruptions arise, we should be able to reassess the activities and the port processes that we do at Libombo on our side. Lava kunguhataka ku nghena laha tikweni swi nga ri nawini va tsundzuxiwa leswaku va ta tikiseriwa. The border guards, working together with members of the South African National Defence Force, will be waiting for them. Whilst awaiting the delivery of our drones as the BMA, in this festive season, we have forged a partnership with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, which will be deploying their drones to assist us with enhancing the level of border security and domain awareness, especially in the problematic vulnerable segments. Masiapato ori va kote ku khoma no yimisa kwalomu ka magidi madzana mune na 10 wa vanhu lava ringetaka ku nghena laha tikweni swi nga ri enawini hi mpfhuka ka loko ku yisiwe mitlawa yo sungula ya varindzi va mindzelekano eka malembe mambirhi lama hundzeke.
kasi mahalangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Kubila na Mahungu yin'wana ya rifu leri fambelanaka na ku dya chef Deep Kloof eSoweto. Namuntlha ku love mfana wa 10 ra malembe endzhaku ko dya swakudya leswi humaka exiphazeni. President wa Operation Dudula Zandile Dabula uri vandyangu va kombele ku fambisa swilo xindyangu ku fikela loko hume xibiko xa mfumo xa xivangelo xa rifu ra n'wana wa vona. Dabula uri swiphaza hinkwaswo a swi fanele swi pfariwile hi nkarhi wa 20 wa masiku ya ku tsarisa swiphaza. What transpired is the family is still unsure. I mean, they're shocked currently. But what happened is the kids were playing outside yesterday. This was yesterday. And they were given 1 rand by obviously probably parents or whoever. Other kids decided to buy lollipops, ice lollipops, but he decided to use his money elsewhere. But it's unclear where the money was used, and that's the same reason why the family had asked for privacy, because they want confirmation from the postmortem. But the reactions that I'm getting from the family is that the symptoms are of the same as the other kids that passed on. The changing of the body and the reactions of poisonous food. So that's what they can say for now, but they can't confirm until they get the postmortem. But we most likely believe that if the child did not buy a lollipop with the other kids, he probably went to go buy snacks from a local spaza shop. And as you can see, the shops here are owned by foreign nationals. So, I mean, we've had these incidents since last year. Kids are dying from the same poisonous snacks. So it's suspected that it's the same thing. Namuntlha ntengo wa ku dlawa ka Senzo Myiwa a wu langute nakambe ka muhehliwa wa vunharhu Mthobisi Mncube. Fokisi Brigadier Bongani Ginida wa ha yima lera ku Mncube hi yena nga balesela no dlaya Myiwa, kambe va kaneta xiviko xa Ginida hi ku pumba vunwa. Leswi landzela ku va Ginida a ku swifaniso swa swibalesa leswi nga tekiwa eka foni ya Mncube swi famba thwi na xibalesa lexi nga humesa maculo lawa ya nga kumeka eka xibandla xa mhangu ya ku dlawa ka Myiwa. Ginida uri Mncube hi yena nsulaboya leyi nga nghena endlwini ya ka Khumalo hi siku ra ku dlawa ka Myiwa. Person on the right, my lord, is accused number 3, and one can see that this khaki top, you can see the waistline, my lord, it ends there. It's a khaki top, as described by some of the witnesses, that the first intruder was wearing a khaki and it was a top. So one can see in this picture that indeed there's a waistline here, my lord. My lord, one can also see the dreadlocks, but furthermore, my lord, this of pivotal importance, my lord, the complexion, the dark brown complexion. This picture seems to be taken during the day, according to my observation, but the complexion here, as I've referred also as it is the same on the other pictures, that is more brownish than light, my lord, which correlates with the dark brown description given to Warrant Officer Steenkamp by all those people when were inside the house when she interviewed them. Ambistetano kwetara muhehliwa rehetla Ginida hi vunwa. Leswi landzela ku va Ginida a kumisa swifaniso swibalesa leswi nga kumeka endzeni ka riqingho ra Mncube, naswona a hlamusela leswaku xin'wana xa swona xi fana na xibalesa lexi nga tirhisiwa ku dlaya Myiwa, naswona xi kumeke laha mhangu yi nga humelela kona. When you say photos were equally found in the downloads, photos of the murder weapon were equally found in the downloads of accused number 3's cell phone, can you please take us to that photo that depicts the firearm that accused number that the intruder had when he accosted the Kumalos, which was found in the downloads of the photos of accused in the photos of the downloads of accused number 3's phone. But going to the question, my lord, if you look at, and this is my observation, my lord, it's mine, it's my observation, that photo number 38 depicts a rifle and a pistol, my lord. Now in my observation, my lord, this pistol matches or looks similar to the one that was found, my lord, as the firearm that discharged the bullet that was found at the crime scene. Mncube wa yima hi marito ya leswaku u hava xandla eka ku dlayiwa ka Senzo Myiwa. He was not part of a common purpose
that the state alleges in the indictment with regard to the charge of murder, attempted murder, robbery with aggravating circumstances, contravening of the provisions of the Arms and Ammunition Act, as it is alleged by the state in the indictments. My Lord, what we uncovered in the investigation is that indeed he was there, as I've said, prior to the commission of the offense at Baswitino Hostel. This is based on the statement that I referred to, and thereafter, my Lord. Ntamo uyisa emahlweni. Magidigidi wa vakhandziyi va mathekisi va sale va nga ri na swo famba hikokwalaho ka xitereka xa van'wamathekisi va nhlangano wa Durban Long Distance Taxi Association. Namuntlha xitereko xi le ka siku ra vuntlhanu. Matshalatshala ya ku ringeta ku kuma xitshunxo ya tsandza kusukela mune wa tin'hweti leti nga hundza. Van'wamathekisi va henhla ndzawulo ya swo famba KwaZulu-Natal hi ku ala ku humesa tiphemiti ni ku teka mathekisi ya vona swi nga ri enawini. Va yimete awara to tala erenkeni ya mathekisi eDurban. Van'wana va folela yini ka ha ri mpundzu swinene leswaku va ta khandziya mathekisi ya ku va yisa eka marendzo ya vona. Working in Mbangeni, I live here in Gamashu. I came back on Friday and the weird taxes. So I have a problem now. I'm a manager at Social Finance and I have the key with me. So I can't get to work and I'm even afraid to report to my boss because they won't understand because you know how it works. So I'm really frustrated. Ndaka n'hweti leyi nga hela vafambisi va mathekisi va teke xiboho xo yimisa vukorhokeri byo tleketla vanhu hikwalaho ka swiphiqo swa tiphemiti na ku tekeriwa mathekisi hi maphorisa. Xitereka xi yimisiwile hi nkarhi wa nhlengeletano wa ndzawulo ya vutleketli na nhlangano wa mathekisi. Hambiswiritano nhlangano wa mathekisi wu ri nhlengeletano a yi tswalanga mihandzu hikuva a xi kumekanga xitshunxo. Nhlangano wu ri kwalomu ka 100 ra mathekisi ya tekiwile hikwalaho ko tsandzeka ku humesa maphepha lawa kombisaka leswaku ti le nawini. He says, we are not fighting with anyone. What we want is that we are provided with operating licenses because our taxis are being impounded and we don't know why this is happening. Valawuri va vutleketli exifundzeninkulu va kombele leswaku ku va na kurhula. We've got, at this stage more than 4,000 to 5,000, operating permits that have not been, collected from the department. That is why, after that meeting with the Durban Long Distance Taxi Association, we then placed adverts in various newspapers, requesting the taxi operators to come to the department. Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18.22 cents, pound 23.04 cents, euro 19.09 cents, kasi pula ya Botswana 1.33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,643 ounce, platinum $942 ounce. Nxavo wa oil mbisi $72.32 hi mphongolo. N'watipala wa Banyana Andile Dlamini u ri pfumaleka ka ligi ya vaxisati swi ta onha swinene ka xiyimo xa Banyana eka mitlangu ya matiko ya misava. Banyana va biwe 3-0 hi Jamaica eka ntlangu wa xinghana hi mixo wa Mgqivela. Dlamini u kombele vatlangi kulobye ku engetela nkhikhi wa matlangelo loko va ya eka ntlangu wa vumbirhi na Jamaica mundzuku ni mixo. Banyana va lava ku cinca matlangelo ya vona loko va ombana Jamaica eka ntlangu wa vona wa xinghana lowu taka. Jamaica va le ka xivandla xa 42 eka nxaxamelo wa swipano wa FIFA. Va le henhla ka Banyana hi swivandla swa nhungu. Kambe hambileswi va nga famba na xipano lexi nga cinciwa, n'watipala wa Banyana Andile Dlamini u vule leswaku a swi olovi ku tlanga na matiko lama nga na tiligi ta nkarhi hinkwawo ta bolo ya vaxisati. I believe that everyone deserves a chance and opportunity to actually learn and gain more experience so that they can compete at the highest level. Whether we like it or we don't have a professional league. We still need a professional league in our country.
Dlamini wa pfumela leswaku va ha fanele ku koka masokisi loko va lava ku hlula Jamaica. We've been talking with the team, and I think the biggest thing is converting chances and just creating chances, moving quick off the ball, creating spaces for our teammates, and just being compact when we defend, apply the defensive principles. Mudzabi wa Banyana Banyana Desiree Ellis o ri vatlangi va fanele ku antswisa matlangelo ya vona. One of the things we sort of discussed was our decision making in the final third. I think we created a few get out of the press out of our build up, and the last runs up front. Not a lot of movement for us to create those opportunities. And then also when we get into those areas that we don't become intentional to either shoot, we'll rather pass the ball to someone. Ellis or angekarali ku nyika vatlangi nkateko wo komba vuswikoti bya vona a nga se hlawula xipano lexi nga ta ya ka mphikizano wa lembe leri taka wa Women's Africa Cup of Nations eMorocco. We're hoping to give more players an opportunity, but obviously the game dictates that as well. But it's important that we come away with from this game having looked at as many players as we can. Mitlangu yimbirhi ya xinghana lava nga ta umba na Jamaica i xiphemu xo tilulamisela mphikizano wa lembe leri taka wa AFCON. Banyana i khale va hluriwa ku katsa na ntlangu lowu va nga tlanga na Denmark na England hi Nhlangula. Kasi wona makumu ya mahungu ya namuntlha tsitsi balo ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimukhosa riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu ya namuntlha. Ku languturiwe mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ta va ku ri mpfula ku ya exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, hi tlhela hi tirhela ya exifundzeninkulu xa le East kona, nakona ku ta ku languturiwe mpfula eka madyambu namuntlha, kasi ku ta va ku ri ni mapapa eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha languturiwe ku yisa emahlweni ku le xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal hi ya ku le xifundzeninkulu xa le East kona, kambe ku ta va ku ri ni mapapa eka tindhawu to hambanahambana ta mpfula. Kasi loko hi languta eka silemukiso loyi hi nga na swona eka siku ra mundzuku ku langutiwe ritswa ngopfungopfu loko languta xifundzeninkulu xa Limpopo, ku xifundzeninkulu xa Gauteng, North West na xifundzeninkulu xa le Free State hi katsa na xifundzeninkulu xa North kona ku ta va ku ri ni ritswa hikokwalaho ka mimoya leyi nga kona. Kambe silemukiso swa hisa emahlweni ku langute ku hisa swinene eka siku ra mundzuku. Loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku ta va karhi ku hisa swinene, eka siku ra mundzuku hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku ta va karhi ku hisa. North West na ku ta va karhi hisa swinene ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State ku ta va ku hisa swinene eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka maxelo ma swifundzeninkulu kona a hi languta leswaku swa masiku yini ku ta va karhi ku hisa swinene loko languta ndhawu to fana na Pitori ku ta va ku hisa eka siku ra mundzuku. Brakpan na ta va karhi swinene loko languta na Joni ta va hisa swinene hi kwalomu ka 34. Kasi loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga languta maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku languta musita kunene yi ta va ri kwalomu ka 41. Loko languta ndhawu to fana na Giyani kona ku ta va karhi ku hisa hi 39, kasi loko Thwando na yona yi ta va karhi hisa swinene eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga languta maxelo mo hisa languta Skukuza hi kwalomu ka 40, Maxixini na yona yi ta va ka 32, Mbombela na karhi hisa swinene, Middelburg yi ta va ri kwalomu ka 32. Hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal u nga languta maxelo mo hisa nakona u languta ndhawu fana na Fred ku ta va ku hisa, Ladysmith na ta va karhi hisa, u languta Kokstad yona yi ta va ri kwalomu ka 27. Hi languta xifundzeninkulu xa le East kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Muletsana ku ta va karhi ku hisa, kasi loko ta Mthatha yona ku ta va ka 27, kasi loko ta Gauteng yona yi ta va ri ka 31. Hi languta xifundzeninkulu xa le West kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta fana na Beaufort West ku ta va karhi ku hisa, u languta George yi ta va karhi horile 24, Mossel Bay na yona yi ta va karhi i horile eka siku ra mundzuku. Kasi u ya languta xifundzeninkulu xa le North Cape kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa, Krumani ka ta va ku hisa swinene, Kimberley yona yi ta va karhi hisa, Springbok yi ta va ri kwalomu ka 26. Hi languta xifundzeninkulu xa Free State u nga langutela maxelo mo hisa, Frankfurt ku ta va karhi ku hisa, Bethlehem ku ta va karhi ku hisa, Krokstad yona yi ta va karhi hisa hi 35. Hi languta xifundzeninkulu xa le North West yona u nga langutela maxelo mo hisa ka siku ra mundzuku, Rustenburg ku ta va karhi ku hisa hi 38, loko languta Limpopo na ku ta va ku hisa hi 35, u languta Mahikeng ta va karhi hisa swinene, Toscana yona yi ta va karhi hisa swinene hi 38 degrees. Lawa ku ri maxelo ya mi khomela wona eka madyambu namuntlha ra perile.